Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the second unit of Botany 2, that is Microbiology, 8th chapter, that is viruses, and series వచ్చేసి PYQ and very important question series అన్నమాట. So దీంట్లో టాపిక్స్ వచ్చేసి we can see about the discovery, classification of virus, structure of virus, multiplication of bacteriophage, virus within the disease in the plants and the humans అన్నమాట. సో దీంట్లో బ్లూ ప్రింట్ వచ్చేసి మనకు ఖచ్చితంగా ఒక 4 మార్క్స్ అనేది వస్తుంది దీంట్లోకించి. సో మన ఈ పర్టికులర్ ఛానల్లో వీ క్యాన్ సీ 100% ఫ్రీ కంటెంట్ ఫర్ ఆల్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. వీ క్యాన్ సీ దట్ ఈస్ వీ క్యాన్ లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ and subscribe to the channel. And coming to viruses, we are going with the short answers. So దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ICTV and how the virus are named here. So ICTV is nothing but it is the International Committee on Taxonomy of Viruses. So it's an international committee on taxonomy of viruses that is generally మనం ఒక న్యూ వైరస్ ఐడెంటిఫై చేస్తే identification and followed by the nomenclature and placing them in the taxonomy is generally observed by the ICTV అన్నమాట. So International Committee on Taxonomy of the viruses. So it is generally దీని యొక్క పని ఏంటంటే it is involved in the classification and nomenclature of the viruses. And here we can see ICTV is the one which is generally having 3 hierarchy levels. One is the family, genus and the species, or the 3 levels which are generally utilized by this one to classify the viruses. So ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా ఫ్యామిలీ పరంగా చూసుకుంటే ఏ వైరస్ అన్న ఒక పర్టికులర్ ఫ్యామిలీలో ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాని సఫెక్స్ వచ్చేసి వివిడి అనేది వస్తుందన్నమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు దీంట్లో జనరల్గా మనం చూసుకుంటే మనకు జీనస్ నేమ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో స్పీసీస్ నేమ్ ఉంటుంది. సో జనరలీ దే ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. అండ్ మనం కొన్ని వైరసెస్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద డిజీజ్ మీద మనం ఆధారం పెట్టుకొని దానికి నేమ్ ఇస్తాం అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలియో వైరస్, అకార్డింగ్ టు ICTV వీ క్యాన్ సీ ద వైరసెస్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కాజింగ్ ద ఎయిడ్స్. సో దే జనరల్లీ నేమ్డ్ యాజ్ అన్ HIV. సో HIV ఏ విధంగా మనం క్లాసిఫై చేస్తామంటే జనరల్గా దీని ఫ్యామిలీ వచ్చేసి రెట్రోవిరిడియే అండ్ జీనస్ వచ్చేసి లెంటి వైరస్, స్పీసీస్ వచ్చేసి హ్యూమన్ అంటే స్పీసీస్ లెవెల్కి వచ్చేవారికి హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్ అంటాము. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ HIV. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వైరసెస్. సో జనరల్గా మనం కెమికల్ వైరస్ ఆఫ్ అంటే కెమికల్ కాంపోనెంట్ ఆర్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద వైరసెస్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా మనం బ్రేక్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒకటి కోర్, దట్ ఈస్ కోర్ అండ్ ద క్యాప్సిడ్ అనమాట. సో కోర్ లోపట అంటే మనం ఆ కోర్ ఏదైతుందో ఆ కోర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో ఇట్ ఈస్ ది outer covering is called as capsid, the inner one is called as core. Core is generally called as genetic material, outer one is called as capsid which is consisting of a protein molecule anamata. So ee core edaitundo, core is nothing but it's a nucleic acid which is in turn called as genome, whereas outer one is called as capsid which is generally forming the surrounding protein coat anamata. And this protein coat, that is the capsid which is generally giving the protection and the shape to the viruses. And this capsid is a protein component which in turn makes up by the smaller protein components that is called as capsomeres. So capsomeres are nothing but they are called as protein subunits or the protein components anamata. So దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ నంబర్ ఆఫ్ క్యాప్సోమర్స్, ద షేప్ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాప్సోమర్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద వైరసెస్. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. అండ్ కమింగ్ టు ద జీనోమ్ ఆఫ్ ద వైరసెస్, ఐదర్ దే మే బి RNA or DNA, but it cannot be the both. So we can see it can be DNA molecule or it can be any RNA molecule, that is it can be double stranded RNA, single stranded RNA, or double stranded DNA or single stranded DNA. It can be any type, can be the genome of the viruses, but it cannot be the both anamata. It can be the neither. So here we can see that viral nucleic acid molecule edaitundo, ee viral nucleic acid molecule, it can be linear or it can be circular. And most of the time we can see generally మనకు జనరల్గా మనకు ఇట్ మే బి సర్క్యులర్ ఉండొచ్చు, ఇట్ మే బి లీనియర్ ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే HIV ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ జనరల్గా ఎగ్జామిషన్లో చూసుకుంటే మనకి HIVలో 2 కాపీస్ ఉంటాయి. సో the 2 copies are the identical copies of RNA molecule which are generally present in the 2 copies anamata.
So coming to the third one is generally explain the structure of the TMV. So TMV అనేది it is called as tobacco mosaic virus, which is a plant virus అన్నమాట. సో TMV అన్నప్పుడు it is generally called as tobacco mosaic virus అన్నమాట. సో షార్ట్ ఫామ్ లో చూసుకుంటే సో TMV అనేది it's an plant viruses, as we said. It is the one which is infecting the plant, that is the tobacco plant. And coming to the DNA, it is the single stranded RNA virus which is generally involved in infecting the tobacco plant. And we can see the tobacco mosaic virus ఏదైతే ఉందో it is generally is a rod shaped viruses which is having the length of 300 nanometers and 800 nanometers in diameter, and coming to the molecular weight that is 39 into 10 to power of 6 daltons అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు లెంత్ వచ్చేసి 300 nanometers and coming to the width that is 18 nanometers and coming to the weight that is 39 into 10 to the power of 6 daltons. And completely the entire protein coat is called as capsid, which is consisting of 2130 protein molecules which are called as capsomeres, which are building one particular protein, that is the capsid అన్నమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఈ capsomeres ఏంటంటే దే ఆర్ జనరలీ అరేంజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ హెలికల్ ఫార్మాట్ వేర్ ద సెంట్రల్ కోర్ ఈస్ ఆక్యుపైడ్ బై ద సింగిల్ స్టాండర్డ్ we can see that it is generally occupied by the RNA molecule in the central halo, which is generally having the width of 4 nanometers అన్నమాట. So that is where we can see the single stranded RNA molecule is a genetic material. And coming to each protein subunit, అంటే ఇందులో మనకు ప్రతి ఒక్క 2130 ప్రోటీన్స్ ఏవైతున్నాయో, ప్రోటీన్ పార్టికల్స్ ఏవైతున్నాయో, ప్రోటీన్ సబ్ యూనిట్స్ ఏవైతున్నాయో, ప్రతి ప్రోటీన్ సబ్ యూనిట్లో మనకు 158 అమినో యాసిడ్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ వీ క్యాన్ సీ ద ఎంటైర్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ RNA మాలిక్యూల్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 6500 న్యూక్లియోటైడ్స్. సో మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు కంప్లీట్ వైరస్ లెంత్ ఉంది అండ్ వైరస్ విత్ ఉంది, ఇంటర్నల్ కోర్ యొక్క విత్ ఉంది, కంప్లీట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద వైరస్ ఉంది, అండ్ ఆల్సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోటీన్ సబ్ యూనిట్స్ ఎన్ని సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, ఈచ్ ప్రోటీన్ సబ్ యూనిట్ ఎన్ని అమినో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ RNA మాలిక్యూల్లో ఎన్ని న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉన్నాయి అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ T1 బ్యాక్టీరియోఫాగ్స్. సో జనరల్గా మనం ఇంతవరకు ఏంటంటే మనకు వైరసెస్ తెలుసు, బ్యాక్టీరియా తెలుసు, అండ్ బ్యాక్టీరియా కాజింగ్ ద హ్యూమన్ డిజీజ్, ప్లాంట్ అండ్ అనిమల్స్ని చూడొచ్చు, ఫంగై కూడా చూడొచ్చు, అండ్ వైరసెస్ కూడా హ్యూమన్ అండ్ అనిమల్ వైరస్, ప్లాంట్ వైరస్ ఉంటాయి. కానీ దే ఆర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ వైరసెస్ విచ్ ఇంటర్న్ అటాక్ ద ఫంగై అండ్ బ్యాక్టీరియా. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఏంటంటే T1 బ్యాక్టీరియోఫాగ్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ద వైరసెస్ విచ్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అటాకింగ్ ద బ్యాక్టీరియా. So these are the viruses which are involved in affecting or generally damaging and causing the death of the bacteria, called as bacteriophages anamata. So these are the viruses which generally attack the bacteria. They are called as bacteriophages. They are generally appearing like a tadpole shape. Ikkada మనం చూసుకోవచ్చు, this is the structure of the bacteriophage, and then completely we can divide them into different parts anamata. So ikkada head వచ్చేసి it is generally roughly we can say it is hexagonal shape, that is hexagonal shape head followed by the that is hexagonal pyramid. Ade gaakunda we can see the tail is the one which is protruding from the head, that is generally a tail sheet is coming out, and we can see there is a base plate or the basal sheet where we can see the pins anamata. So from the corners we can see 6 pins, that is called as basal plate pins, and from which the tail fibers ఏవైతున్నాయో they are generally arising from this particular basal plate pins anamata. And we can see that this tail is the part which is generally involved in injecting the DNA into the host cell and causes the injection of the DNA into the host cell of the bacteria anamata. So ఇదే కాకుండా మనకు ఈ హెడ్ ఏదైతుందో ఈ హెడ్ కి ఈ పర్టికులర్ టెయిల్ పార్ట్ కి మధ్యలో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దాని కాలర్ స్ట్రక్చర్ అంటాము, which is involved in binding the head to the tail part. We can see that this hexagonal tail plate ఏదైతుందో that is generally having we can see ఇక్కడ ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉందో దాన్ని ఈ విధంగా రాసి చూసుకోవచ్చు. It's an hexagonal tail plate which is having the spikes on all the 6 edges on the tail plate from which the tail fibers are arising, and it is generally these tail fibers are the one which are generally consisting of
tail fibers which are involved in attaching of the virus onto the bacteria and causes the attack of the host cell. Coming to the next one, what is explaining about the lytic cycle and difference to the certain viruses. So general గా మనం వైరస్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ చూసుకుంటే మనకు రెండు విధాలుగా ఉంటుంది, ఒకటి లైసోజెనిక్ సైకిల్, ఇంకోటి లైటిక్ సైకిల్. సో లైటిక్ సైకిల్ గురించి మనం క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు, సో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో లైటిక్ సైకిల్ is one type of viral reproduction cycle where we can see that after the end of the maturation and the reproduction process of the virus, the bacteria will be undergoing destruction, that is the destruction of the or the breakdown of the infected cells will be taking place and its membrane will be broken down, leading to the release of the viruses, that is the virus cell, that is the pathogenic virus, or release into the media, that is called as virulent fags or the virulent viruses, which is generally absorbed anamata. So ఈ లైటిక్ సైకిల్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇట్ క్యాన్ బి అకరింగ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి మనము అనుకూలంగా ససెప్టబుల్గా ఉన్న హోస్ట్కి వైరస్ అటాచ్ కావడం, దాన్ని అటాచ్మెంట్ అంటాము. సో ఈ అటాచ్మెంట్ని మనం చూసుకోవచ్చు. సో ఈ అటాచ్మెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే మనకు ఏదైతే మనకు ఎప్పుడైతే మనకు వైరసెస్ లిబరేట్ అవుతాయో ఆ వైరసెస్ కాస్త ఎస్పెషల్గా బ్యాక్టీరియోఫాగ్స్ కాస్త దే జనరల్లీ సెన్స్ ద సూటబుల్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అనమాట. సో దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ జీనోమ్ ఏదైతుందో ఆ జీనోమ్ని అంటే వైరల్ జీనోమ్ని లోపలికి ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as penetration. This is done by the injection of the bacterial fag DNA into the bacterial cell అనమాట, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as penetration. సో ఈ పెనిట్రేషన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుందంటే దాని యొక్క మెకానిజం ఈ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ద హైపోడర్మిక్ సిరేంజ్. సో ఏ విధంగా మనము ఒక ఐవి ఫ్లూయిడ్కి సంబంధించిన సిరేంజ్ ఏదైతే మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తామో దాన్ని హైపోడర్మిక్ సిరేంజ్ అంటాము. సో ఈ హైపోడర్మిక్ సిరేంజ్ ఏ విధంగా మనం వాడతామో ఆ విధంగా వైరస్ విల్ యూజ్ ఇట్ టైల్స్ అండ్ టైల్ ప్లేట్స్, causes the contraction and release the entire viral genome load into the bacterial cell అనమాట. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే బ్యాక్టీరియల్ సెల్ బయట మనకు వైరస్ సంబంధించిన క్యాప్సిడ్ అనేది ఉండిపోతుంది, దాన్ని మనం గోస్ట్ అంటాం అనమాట. సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే డిఎన్ఏ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుందో ఆ లోపలికి ఎంటర్ అయిన డిఎన్ఏ కాస్త ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సైటోప్లాస్మా ఆఫ్ ద సెల్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ది మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ విల్ బి going to takes place, and we can see that the DNA enzymes are the one which are generally acting upon the viral genome and causes the replication of the viral genome and increase in the number, that is the multiplication. So final గా ఎప్పుడైతే మనకు ఈ DNA నంబర్ పెరిగినాక తర్వాత మనకి ఏంటంటే క్యాప్సిడ్ ప్రోటీన్స్ కూడా పెరుగుతాయి అన్నమాట. సో క్యాప్సిడ్ ప్రోటీన్స్ అనేది సింథసైజ్ అయితే యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఎన్ఏ ప్రోటీన్ సింథసిస్ కూడా జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకు ఆప్టిమమ్ లెవెల్ రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు కంప్లీట్గా అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద వైరల్ పార్టికల్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్. ఆ విధంగా ఫామ్ అయిన దాన్ని మనం కంప్లీట్ ఫ్యాగ్ పార్టికల్ అంటాము. ఎప్పుడైతే మెచ్యురేషన్ స్టేజ్ రీచ్ అవుతుందో దెన్ దే జనరలీ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ సెల్ బై ద బస్టింగ్ అవుట్ అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అంతా జరిగినాక అసెంబ్లీ జరిగినాక దెన్ వీ క్యాన్ సీ ఆఫ్టర్ ద అసెంబ్లీ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ టు ఫార్మ్ ద మెచ్యురేషన్ ప్రాసెస్. సో ఈ మెచ్యురేషన్ ప్రాసెస్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇంతకుముందు ఫామ్ అయిన డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అండ్ ప్రోటీన్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతున్నాయో అవి అప్పటివరకు మన సైటోప్లాస్మాలో కనబడవు. సో వన్స్ వెన్ దే అండర్గో అసెంబ్లీ దే కెన్ గో ఫర్ ద మెచ్యురేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట. So once they have been matured, they are sent out of the sent out of the bacterial cell and they are liberated into the media. So this liberation is called as release. The release of the viral fag or the viral fags are generally happening because of the bursting of the cell. So ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనము the bursting of the cell is the one which is generally caused to liberate the viral particles into the culture media, and these viral particles are generally involved in the we can see they generally utilize the host enzyme, that is lysozyme is utilized by the bacteria to break down the bacterial cell wall and release the viral particle into the culture media. So next video lo we are going with the discussion of principles of inheritance, that is the unit 3 genetics. So the link will be given in the description below. So దీంట్లో మనం full chapter on and మనము PYQ series కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది, and we can see that certain entrants like IPE and also కాకుండా మనకు పాలిసెట్ కూడా మనకు కవర్ అవుతుంది ఛానల్లో.
and thanks for watching the video, and don't forget to subscribe to the channel and like and share the content with your friends, and also write down the comments within the comment box.